আফরিন ব্যাকড্রপটা একটু দিয়ে দাও ডিসপ্লেতে। হ্যালো হ্যালো, জি বলেন। শুনতে পাচ্ছেন কি? জি জি শুনতে পাচ্ছি। যে ওখানে অর্গানাইজার আতিকুর রহমান পরে বাপা না ডাব্লিউবি ট্রাস্ট হবে। এটা তো সেন্ট্রালি দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, সবাইকে সেমই দেওয়া হয়েছে। মানে হচ্ছে চেঞ্জ করা যাবে না? চেঞ্জ করার জন্য আচ্ছা আমি বলতেছি। জি আমি বলতেছি। ওকে। সুমন ভাই আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আফরিন? জি স্যার।
আচ্ছা, ওই চ্যাট বক্সে এটাও একটু কাইন্ডলি দিয়ে দিয়েন, যেটা আপনি ওই শেয়ার করছেন না, যেটা স্ক্রিনটা, এটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েন। এখানে চ্যাট বক্সে সবাইকে দিয়ে দিন। বুঝতে পেরেছি স্যার। এটা মনে হয় আজকে একটা সিদ্ধান্ত ছিল স্যারের সাথে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিওর। এটা পুরোটা আবার লাইভে লাইভে হ্যাঁ, এফবি তে লাইভে যেতে হবে। জি, বলতেছি যে আপনি হোস্ট কে আমাকে বানাই দিচ্ছেন এখন? আচ্ছা, যিনি কো হোস্ট আছেন আপনার কাছে কি যারা প্রেজেন্ট করবেন কিংবা চেয়ার এদের কারো নাম্বার টাম্বার আছে? তো একটু কি কন্ট্যাক্ট করা যাবে কি তাদের সাথে, যে তারা মানে ঢুকলে মনে হয় ভালো হয়, কারণ আছে আর মাত্র 10 মিনিট মনে হয়। হ্যাঁ, এই আফরিন একটু দেখবেন কাইন্ডলি, আমার মনে হয় গেছে আমাদের এইটা সবার জন্য, মানে হ্যাঁ, করে দিছি। আচ্ছা, এই প্রেজেন্টারদের থেকে একজন মিস্টার মজুমদার এটল, যেটা ওইখানে প্রেজেন্টার হচ্ছেন মিস্টার ফিরোজ। মিস্টার ফিরোজ আমাকে ফোন করছিলেন, উনি ইতে শ্রীমঙ্গলে উনি একটু নেটের কানেকশন প্রবলেম, তবে ট্রাই করতেছেন আর কি। আচ্ছা, ফিরোজ আহমেদ তো আমাদের চেয়ার না, আমাদের চেয়ার হচ্ছে শামসুল হুদা। ও, আমাদের কামরুজ্জামান স্যার, জি জি। আচ্ছা, কিন্তু আমার কাছে এখানে যে শিডিউল দেওয়া ছিল সেই শিডিউলে আমার কাছে যেটা আছে, হ্যাঁ, জি জি, অজবর অবস্থা। এটা 11th আওয়ারে যে অনেকে আসলে কনফার্ম হুম, করতে হুম, পারেন হুম। নাই। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যদি আমাদের এই সেশনটা চালাতে হয় তাহলে আমার কাছে মনে হয় অন্তত পক্ষে 2-1 জন তো প্রেজেন্টার লাগবেই। এখন তাদেরকে যদি ফোন দেওয়া যায়। আচ্ছা, এখানে আমি যেটা বলি যে একটা পেপারের আমি নিজে অথর, আচ্ছা, আচ্ছা, যেটা মজুমদার এটল, ওইটার যিনি আমাদের কোচেয়ার অলসো। হ্যাঁ, আর আহ, আমি আর অন্যদের জানি না, যদি ইন কেস অফ যিনি আমাদের প্রেজেন্টার উনি যদি কানেক্ট করতে না পারেন, ইন দ্যাট কেস হয়তো বা আমি বা আমাদের স্যার কেউ একজন এটা প্রেজেন্ট করবেন আর কি। যেটা তো বললেন আপনি যে ওই যে মজুমদারের পরিবর্তে ফিরোজ ফিরোজ যিনি আছেন, হ্যাঁ, যদি যদি এরকম হয় যে আপনার ফিরোজ আহমেদের যে তাও পাচ্ছেন ফিরোজ না। আলম, আলম, হ্যাঁ, জি ফিরোজ জি আলম, আচ্ছা। জি, ফিরোজ আলম যে প্রেজেন্টার, আর এখানে যে আপনি এই এটার অথর আর কি, যে কোচেয়ার হিসেবে থাকবেন। তাহলে আমাকে একটুখানি বলবেন যে কোচের হচ্ছিল কামরুজ্জামান স্যার, আর চেয়ার হচ্ছেন ফিরোজ আহমেদ স্যার, বাপা। ফিরোজ আহমেদ স্যার। ওনাদের নাম পলিউশন কন্ট্রোলের যে সেশনটা আছে ওইটাতে দেওয়া মেনশন করা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা ওইখান থেকে এটা এখানে আসছে। 3টা থেকে 4:30 আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা তাহলে চেঞ্জ হচ্ছে। এটা কি চেঞ্জ হচ্ছে না? এটাই কামরুজ্জামান স্যার কোচেয়ার এবং ফিরোজ আহমেদ স্যার হচ্ছে চেয়ার। এটা লেটেস্ট আমাদের কাছে আসছে আর কি। আচ্ছা,
আচ্ছা, আমরা একটু গ্রুপে লিখি যে চেয়ার এবং কো চেয়ারটা যে এখনো পাইনি। এবং আপনি যদি হোস্ট যিনি আছেন তিনি যদি একটু যোগাযোগ করেন, যেমন আব্দুল্লাহ, এমডি আব্দুল্লাহ কিংবা বেলাল হোসেন, এরা কেউ কি দিবে কিনা, আছেন কিনা। কারণ হচ্ছিল অনেকেই আমার কাছে যেটা ফোন আসছে, অনেকেই লিঙ্ক পাননি এবং প্রোগ্রাম শিডিউলটাও পেয়েছেন রাত 2:30-এ। লেট তো হয়ে তারা গেছে হবে। তাও হচ্ছে না। তো এদের নাম্বার থাকলে একটু নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে তাদেরকে যদি এই লিঙ্কটা দিয়ে যাওয়া যায়, যে আইডি নাম্বার হচ্ছে এটা, পাসওয়ার্ড এটা, তাহলে মনে হয় আমার তারা ঢুকতে সহজ হবে তাদের জন্য। আচ্ছা, আমাদের চেয়ার কো চেয়ার জয়েন করছেন আমাদের কামরুজ্জামান স্যার। সাদাত, জি স্যার। আচ্ছা আমাদের ইয়ে ওনার লিঙ্কে জয়েন করতে পারতেছেন না, এটা হলো যে সমস্যা। মানে এক একজনে এক এক রকমের, কারো ইন্টারনেট নাই, কারো কেউ লিঙ্কে বুঝতেছে না কেমনে করবে। এই আমাদের এখানকার একজন প্রেজেন্টার যে 2 নাম্বার যেটা যে স্যার ওই যে মজুমদার এটল, জি ওনার যে প্রেজেন্টার মিস্টার ফিরোজ আলম ফোন করছিলেন, উনি শ্রীমঙ্গলে থাকাতে ওনার নেটের কানেকশনের প্রবলেম, উনি মানে কনফিউজ যে আসলে উনি পারবেন কিনা। আচ্ছা, তো এইটা তো তো তুমি নিজেও আছো তাই না? জি জি, সেক্ষেত্রে হয়তোবা আমি আমাদের আরেকজন মনে হয় প্রেজেন্টার জয়েন করছেন মিস্টার আব্দুল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা মানে জাস্ট টাইমে শুরু করে দিলে হবে। জি দাদা, জি স্যার। যদি এখানে চেয়ার কো চেয়ার যদি কেউ না আসে, আমাকে একটু লিড নিতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকে স্যার আপনি লিভ নেবেন? আমি লিভ নিব, আমি আরেকটা সেশনে আমি কো চেয়ার। হ্যাঁ, সো আচ্ছা আচ্ছা ওখানে জয়েন করতে হবে। তো এই সেশনটা তুমি ইয়ে করবে আর কি, মানে আনটিল আনলেস অন্য কেউ না আসলে তোমাকে চেয়ার করতে হবে। আচ্ছা। তাহলে স্যার যদি আপনার নামটা একটু বলেন তাহলে আমি লিখে রাখি আর কি। আমার নাম সাদাত জি হোসেন। জি জি, আমার নাম এমডি শাহাদাত হোসেন। সাদাত, আমি এখান থেকে তাহলে লিভ নিলাম, জি এটা তাহলে ম্যানেজ করবো আর কি। আমি শহীদ স্যারকে বলবো যে এটারই মানে তুমি আসো এখানে, এটা আমি স্যারকে জানাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, কো হোস্ট যদি যিনি আছেন একটু যদি কাইন্ডলি কয়েকবার একটু ফোন দেন, আমার কাছে মনে হয় আরো আমরা পাবো 1-2 জনকে, তাহলে মনে হয় আমরা ডাইরেক্ট টাইমে শুরু করতে পারবো।
আপনি তোমার কাছে যদি নাম্বার থাকে আমাকে কয়েকটা দাও, আমি যোগাযোগ করি। তাহলে তো করার নেই। তাহলে অনুষ্ঠান শুরু হলে লাইভে কে দিবেন এটা লাইভে কে দিবেন আর কি? এটা লাইভে অলরেডি চলতেছে মনে হয়। আপনি কি একটু টেস্ট করে দেখছিলেন যে ওটা কি লাইভ হচ্ছিল কিনা? ও ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা 3টায় অটোমেটিক অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আর আতিক স্যার, আপনি 3টায় আমাদের মনে হয় 2জন প্রেজেন্টার এখানে আছেন। শাহাদাত, আমি ইন্টারফেয়ার করব। তোমরা কি ডিসপ্লে করো না এটা ওই ব্যাকড্রপটা? জি স্যার, এটা ওই যে এই মাত্র স্যার কয়েকটা ভুল ছিল স্যার। না না না, ঢুকতে থাক। তিনটার আগে আমি 2-3টে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে চলে যাচ্ছি। এক নম্বর সব চলবে ঠিক 3টার সময় তোমরা ইয়েতে লাইভে যাবে, অটোমেটিক যাবে, কিন্তু তোমাকে তো দিতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। দিয়ে দেবা। আর কেউ যদি ভুল করে অন্য সেকশন থেকে এখানে চলে আসে লিংকের কারণে, ওই যে লাল মার্ক করা আছে তাদের কাছে রাইট লিংকটা দিয়ে দিবা। লিংকটা পেয়েছো না? জি স্যার, গ্রুপে দেওয়া আছে, চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে। চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, ওখান থেকে লিংক করে রাইট জায়গায় পাঠিয়ে দেবা। ওকে, আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা চেয়ারের মাধ্যমে সেশন শুরু করে দেবা ঠিক 3টার সময়। স্যার আমাদের চেয়ার যে কো-চেয়ার কেউ প্রেজেন্ট নেই আর কি স্যার। কামরুজ্জামান স্যার ছিলেন, উনি সাদাত স্যারকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন স্যার। আমাদের যে এই সেশনের চেয়ার কে? এই সেশনের চেয়ার স্যার ফিরোজ আহমেদ স্যার। তাহলে কামরুজ্জামান স্যারও তার সাথে আছে, তাকে আসতে বলো, ঠিক আছে? তাহলে কামরুজ্জামান স্যারকে এখানে আসতে বলবো? হ্যাঁ অবশ্যই। তার উনি আরেকটা সেশনের হিসেবে আছেন স্যার। কি হিসাবে আছে তাকে বলো স্যার এখানে এসে চেয়ার করতে বলছে, চেয়ার আসলে তারপরে সে যেন চলে যায়। ফোন করো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, আমি করতেছি স্যার। সে যে চেয়ার ছিল আমাকে বলে গেছে, কিন্তু সে যে চেয়ার থেকে গেছে তা তো জানি না। তুমি তাকে চেয়ার হিসাবে আসতে বলো, চেয়ার আসলে তারপরে সে যেতে পারবে। ওকে? জি স্যার। ঠিক আছে। সাথে মনে হয় আরেকজন প্রেজেন্টার আসছেন, রাফসান জামিল। জি, থ্যাংক ইউ। জি 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 বলেন। জি জি স্যার, স্যার আপনাকে ওই যে শহীদ স্যার বলছেন আমাদের এখানে এসে প্রিজাইড করতে আর কি। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কেন, একটু দেখো। জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনি কি বলতেছিলেন? না, ফেসবুকে গেছে তো, এই যে আর 5 সেকেন্ডে পরেই তো এটা শুরু হবে। এই যে যেটা এখন আছে এটা তো একটু পরে আমাদের আর দরকার হবে না। প্রেজেন্টারদের প্রেজেন্টেশন কি কে করবেন, শেয়ার করবেন? ওইটা প্রেজেন্টাররাই করবে। প্রেজেন্টাররাই করবে। জি। আচ্ছা, তাহলে 3টা তো বেজে গেল, তাহলে কি আমরা যাবো কি ইয়েতে? জি, লাইভ তো অটো শুরু হয়ে যাওয়ার কথা এখন। কে? লাইভ তো অটো শুরু হয়ে যাওয়ার কথা না এখন? জি, আপনি জয়েন করেন। হ্যাঁ, জয়েন তো করছেন। জি জি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এই যে সিরিয়ালি আসতেছে। জি জি জি, আপনার এই যে শুরু হচ্ছে, আপনি জয়েন থাকেন, শুনতে পারবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আতিক স্যার, আপনি শুরু করে দেন। আচ্ছা, তাহলে কামরুজ্জামান স্যার তো আসবেন না?
স্যার একটু পরে জয়েন করবেন, ওইখানেরটা উনি চালু করে দিয়ে আমাদের এখানে তারপরে আসবেন আর কি। তাহলে আপাতত আপনিই করেন জনাব মোহাম্মদ আপনি সাদাত হোসেন। হ্যাঁ, আপনি অর্গানাইজিং শুরু করেন আপনি। ঠিক আছে, প্রিয় শুধু সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের আজকের এই সেশনে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আমি কাজ করছি ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট নামক একটি সংগঠনে। তো আজকে আমাদের যে সেশন, সেই সেশনের মূল থিম হচ্ছে হলো কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন এনভায়রনমেন্ট। তো আমাদের এখানে আজকে সম্মানিত চেয়ার হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিলেন জনাব ফিরোজ আহমেদ স্যার, তিনি এখন এসে পৌঁছাননি। আমরা আশা করছি তিনি আসবেন, আমাদের সাথে জয়েন করবেন। এবং কো চেয়ার হিসেবে রয়েছেন হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর কামরুজ্জামান স্যার, আর তিনি কিছু সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন। তো এই পর্যায়ে কো চেয়ারের দায়িত্ব পালন করবেন হচ্ছে মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন স্যার, তিনি আছেন। আমি তাকে অনুরোধ করব কো চেয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি যেন সেশনটা পরিচালনা করেন। এবং আমি শুরু করার আগে আরেকটি কথা বলে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যারা নাকি এখানে প্রেজেন্ট করবেন তারা প্রত্যেকেই প্রেজেন্টেশন শেষ হওয়ার পরে, আমার নাম হচ্ছে এমডি আতিকুর রহমান, আমাকে আপনাদের প্রেজেন্টেশন থেকে 2টো রিকমেন্ডেশন আমাকে প্রাইভেটলি সেন্ড করবেন। আমরা এটা হচ্ছিল ডিক্লারেশনের জন্য এটা আমরা সংযুক্ত করব। জি জনাব মোহাম্মদ সাদাত হোসেন স্যার, আপনি সেশন শুরু করতে পারেন। জি, ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। আমাদের এই সেশনে আমাদের যে সম্মানিত চেয়ার ছিলেন জনাব ফিরোজ আহমেদ স্যার বাপার স্যার এখনো জয়েন করতে পারেন নাই। আর আমাদের কো চেয়ার অধ্যাপক ডক্টর আহমেদ কামরুজ্জামান স্যার, উনিও অন্য একটা সেশনে প্রিজাইড করার কারণে স্যারেরও একটু সময় লাগতেছে, যে উনি জয়েন করতে পারতেছেন না। কিন্তু উনি সেশনটা কন্টিনিউ করতে বলতেছেন, যে হয়তোবা স্যার একটু পরেই জয়েন করবেন আর কি। তো আমাদের এই সেশনের মূলত 5টা পেপার আমাদের হাতে আছে, 6টা টোটাল পেপার। এর মধ্যে প্রথম পেপারটা হচ্ছে ইসলাম খান এম নুরুল, উনি প্রেজেন্ট করবেন কনসেপচুয়ালাইজিং দ্য paradigm to conserve the tropical mangrove forest in the southwestern region of Bangladesh. And another paper will be presented by Mojumdar et al. On the floating macroplastic in coastal areas of Bangladesh, that is a remote sensing approach. Islam Muhammad Najrul et al. Will be presented titled as the assessment of physiochemical parameters of water samples collected from the southern part of Bangladesh. Mr. Jamil Mohammad Rafsan will present seasonal changes of soil salinity and nutrients in the coastal Bowl Island of Bangladesh. Mr. Abdullah Muhammad et al. Will present plankton diversity and abundance in relation to biophysical conditions around Kutubdia Island, east coast of Bangladesh. And our last presenter is Hussain Muhammad Bilal, entitled "The Plastic Pollution from West of River Matbanga of Chuadanga district in Bangladesh." So I would request you all to start if we have our first presenter, Mr. Islam Khan M. Nurul et al. So Mr. Nurul, আপনি কি উপস্থিত আছেন এখানে? আমাদের প্রেজেন্টার, প্রথম যে প্রেজেন্টার, conceptualizing the paradigm to conserve the tropical mangrove forest in the southwestern region of Bangladesh, আপনি কি আছেন? আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট যে প্রেজেন্টার আমাদের যে মজুমদার et al. Entitled "The Floating Macroplastic in Coastal Areas of Bangladesh, a Remote Sensing Approach." পেপারটার যে অথর মিস্টার AKM মজুমদার, মিস্টার ফিরোজ আলম এন্ড আমি মোহাম্মদ সাদাত হোসেন। আমাদের প্রেজেন্টার মিস্টার ফিরোজ আলম, উনি ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে শ্রীমঙ্গলে থাকার কারণে উনি পারতেছেন না, এই জন্য পেপারটা আমি প্রেজেন্ট করতেছি। তো টুয়েলভ বলতে পারেন আর কি। So
the paper is going to be presented at the detection of the floating macroplastic in coastal areas of Bangladesh. It's a remote sensing approach, and the paper has been conducted by Mr. Mohammad Firoz Alam and MD Shahadat Hussain, and it's mine, and Ahmed Kamrujaman Mujumdar. And we are that was the funded by the NOAA, funded by the Ministry of Science and Technology under the banner of Department of Environmental Science and the National Oceanographic and Maritime Institute of Bangladesh. So you already know the problem of the plastic. You know that the plastic pollution has become a global environmental issue in the current times, and the exponential rise of plastic pollution has been making a very horrible or terrible concern to the global community. And you already know that the plastic can be macro, can be micro, so which is more than 1 millimeter, and that is actually known as the macroplastic. So 10% of the waste of the global currently known as the plastic items, and 50% of the plastics you can say like is the single item use, and 1 million plastic bottles are purchased every minute all over the world, and nearly 2 single-use plastic bags are distributed every minute. And if you just see that 91% of the plastic waste isn't recycled, and only its 5% are recovered. So you can say like a huge amount of the plastic is using every minute all over the world, and unfortunately only 5% are recovered, and the remaining amount is going to the ocean, going to the soil, going to the other aquatic environment and other ecosystems of the earth. And the most important thing is, you know, that the plastic is slowly decomposable and slowly degradable, and mostly they can remain on the earth's surface for many years, maybe 100 years more. And you already know that a million of seabirds every year is dying due to the plastic pollution. And there are lots of things also for the human, we already know, but we will not go for so much for that one. We are going to focus on our paper, and it was to analyze the contamination level of the floating macroplastic in the coastal areas of Bangladesh. And we wanted to determine or detect the special distribution of floating macroplastic in the coastal regions of Bangladesh, and we wanted to quantify actually amount of the macroplastic in the coastal areas. So you already know that our coastal areas comprises the 16 coastal districts, and you already know that it's around 710 kilometer of the long coastline in our country. So what is the methodology we have used? Actually, there is one of the methods we used, that is by the technique of the remote sensing. Since we have followed one of the methodology given by the NOAA and also European Commission, which has been used this technique to detect the floating microplastic in the ocean. And this is the technique is a kind of the detection of the phytoplankton, and that is one kind of the adaptive or modified techniques for detection of this macroplastic. So floating debris index we had calculated, and then we had calculated the floating materials on the sea surface. So in that sense, we have used different methods, and we used the 10 meter resolution of the Sentinel-2 images and used our remote sensing technique to analyze it. And what is actually our results? So we have categorized our coastal region into 4 major parts. So in the southwest coastal zone, we have found that 0.75% of the area is polluted with the plastic, and that is around the 36.18 square kilometer area. So it's a huge area, you can say.
So if you just go for the next southeast coastal region, you can say 2.1% of the coastal area is suspected to be plastic pollution. So there is definitely a considerable amount of the plastic can be found in the coastal sediments of our country. And if you go for the central coastal zone of Bangladesh, then you will have the maximum amount of the pollutants, plastic pollutants in the sea, that is around the 42% of that is 0.63%. Sorry. And that is could be like there is an intervention. I am coming for the for some of the limitations of the research, but there are some areas found to be polluted with the plastic. And if you just go for the Cox's Bazar coast, so you can say like 2.7% area is being polluted with the plastics. So these four regions of our country, if you just go for analyzing, maybe there is a like you can say there is definitely the inaccuracy. We understand who are using the remote sensing technique. Since we didn't conduct any ground truthing, we didn't conduct for the accuracy assessment. But this is the alarming thing. Still, we have some of the plastics in our sediments, in our coastal areas, and we are transporting huge amount of the plastics through our rivers, our canals, to our Bay of Bengal, and then it's going to be alarming in the near future. And since we are going for achieving our sustainable goal, 17 goals by 2030, that is our transformation of the world, and that might not be possible by this time, since we have only less than 10 years. It's 2020 gone, so we have only 9 years on our hand, and it might not be possible to finish to achieve our sustainability by this time. So it's very alarming, and we definitely need to think about something else for the plastic pollutions. So that's all, and thank you very much for being with us. And if our chair is not here, what should we do? Should we go for the discussion right now, or we'll arrange a session after that one? আমার কাছে মনে হয় শামসুল হুদা স্যার আছেন এখানটাতে। আচ্ছা আচ্ছা, so শামসুল হুদা স্যার যদি চেয়ার, yes, we can request Mr. Sir, Shamsul Huda sir. Sir, স্যার আনমিউট করে নিতে হবে স্যার। Yes, sir, could you please? আমি কেবল জয়েন করলাম, আমি আসলে স্যার আমরা ওই যে টাইমলি শুরু করে দেওয়ার জন্য এটা করছি। স্যার আপনি একটু কাইন্ডলি চেয়ার হন না স্যার। আমার একটা ইয়েতে, তো সরি, আমার তো শেয়ার করতে হবে। এনিওয়ে, আমি আছি আপনাদের সাথে। স্যার আপনি স্যার একটু কাইন্ডলি স্যার আপনি একটু কাইন্ডলি করেন। সাদা স্যার আপনি করেন, স্যার চেয়ার হিসেবে থাকুক, পরে ডিসকাশনের সময় স্যার হয়তো আলোচনা করলো। স্যার চেয়ারই থাকুক স্যার। স্যার নট ভেরি স্টেবল। তাহলে স্যার আপনি স্যার থাকেন আমাদের সাথে স্যার, আমি অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। স্যার আপনি থাকেন আমাদের সাথে। এটাই মনে ভালো হয়, কারণ স্যারের কাছে শিডিউলটা নাই, কে প্রেজেন্টেশন করবে। প্রথমে আপনি সাদা স্যার আপনি যদি কন্টিনিউ করেন ভালো হবে। জি, তাহলে ঠিক আছে স্যার, আপনি মডারেশনটা আপনি করেন। পরে ফোন দিচ্ছি স্যার। জি স্যার। Okay, thank you, sir. We are very much pleased and also thankful to our Shamsul Huda sir. Just sir joined with us, and we are very happy to have sir with us. He is a very renowned person in our country and also in the environmental sector. And sir sir is going to preside this session, and I will be here to assist sir. And now I am requesting Mr. Islam Muhammad Nazrul.
et al. For presenting his paper assessment of physiochemical parameters of water samples collected from the southern part of Bangladesh. আপনি কি আছেন? Mr. Nozrul et al. Okay, so we are moving to Mr. Jamil Muhammad Rafsan to present his manuscript on seasonal changes of soil salinity and nutrients in the coastal Bhola Island of Bangladesh. Mr. Rafsan. Yes, sir. Could you please share your screen and start your presentation? You will have 12 minutes and 3 minutes will be discussion on your findings or on your if any question or answer. Please. Okay, sir. So I already share my screen. We can see you. Please, you can proceed on. Okay, sir. First of all, I want to thanks to our chair and co-chair to giving me this type of platform. We all know we are passing a very crucial time due to pandemic COVID-19. That's why we all are in here online platform. Now I'm going to present my research topics under the title of seasonal changes of soil salinity and nutrients in the Bhola coastal island of Bangladesh. Here's the introduction section. We all know that Bangladesh has the large coastal offshore land areas that covers 711 kilometers long and has a vast network of river system draining in the flow of the Ganges, Brahmaputra, Meghna river basin. Coastal area of Bangladesh covers 19 districts and comprising about 32% of the country's total area, of which about 53% are affected by the different degrees of salinity. We all know Bhola district of Bangladesh is vulnerable to several forms of severe natural disaster because of the natural induced disaster like a cyclone, extreme temperature, or others. And soil salinity has the adverse effects of the physical and chemical properties of soils on the plant growth that ultimately caused of the significant and economic and environmental loss in our coastal zone. Here is the objective: to assess the soil EC, that means the salinity and other nutrient status in different upojila of Bhola coastal district, to explore the seasonal changes of soil EC and other nutrients, to determine the relationship among soil EC and other nutrients seasonally in the estuary area. Here we can see our estuary area map. Soil samples are collected randomly from the 3 different upojila of Bhola district, and in both seasons, soil samples collected mainly 2 different seasons: dry seasons and wet seasons. Dry seasons that mainly cover the November to May, and wet seasons that cover mainly June to October. From soil samples collected from the Bhola Sodor Kachia Union, from Dawlat Khan Upojila, soil samples collected mainly Bhawanipur Union, and we collected samples from Monpur Upojila, Monpur Union. Here is the result and discussion section. Soils pH mainly ranges from slightly acidic to neutral in 2 different seasons, and soil EC value ranges from non-saline to very slightly saline in 2 different seasons, mainly very slightly saline found in the Monpura Upojila, and in another Upojila soil EC value found non-saline status, and total organic matter ranges from very low to medium, and total nitrogens ranges from in 2 different seasons low to very low, and exchangeable magnesium found very high in 2 different seasons, very high. Here is another table: seasonally mean of the soil EC and other properties compared using the Duncan multiple range model test. For Duncan multiple range model, I determined the LSD value. If the differences
value of the dry and wet seasons comparatively higher than the LSD value that indicate the value change significantly. And if the difference between the dry and wet seasons value lower than the LSD value, that indicate value not change significantly. Soil pH also change significantly in two different seasons. Soil pH mainly comparatively lower in the dry seasons than the wet seasons. It might be occurred due to the heavy rainfall and flooding in the wet seasons in our coastal polar district. Here is the soil EC value. We all see the comparatively higher amount of EC value find in our coastal district than the wet seasons, because we all know in dry seasons maximum amount of upstream water are discharged through the Shahbazpur channel in our Bhola coastal Shahbazpur channel that is located near the Bhola district. That's why soil EC value or soil salinity are washed out through the upstream water. Here is the ANOVA table for different soil properties, and Upazila wise only soil pH value change, pH value and exchangeable potassium value change significantly, and seasonally pH and EC value change significantly. জয়েন করতে পারতেছেন না Seasonally see not always correlation among the soil nutrients in two different seasons. Soil EC, or that means the salinity, are not significantly correlated with the other rest of the soil properties. Here is the another table that indicate the correlation among the soil nutrients in the wet seasons. We all see the soil EC value for wet seasons significantly correlated only for exchangeable magnesium. Here is the conclusion. To study revealed that the average pH of Bhola changed significantly and started slightly acidic to the neutral in manner during the two seasons. And to conclude, soil EC changed significantly and it was comparatively higher in the dry seasons, whereas salinity status also belonged to non-saline status in wet seasons. Though very slightly salinity belong in dry seasons for Monpur Upazila, seasonally soil EC contents has very little relationship with the other nutrients, that indicated that soil salinity has very little effect on the crop production in my study area. And I have some recommendation also, constructing and repairing the embankment to protect washed out soil nutrient status, to adapting people to integrated coastal zone management and monitoring and management of the soil and water resources, and the successful implementation of the Delta Plan 2100, and another is the use of updated technology and the introduction of the new crop varieties. Here is it. Thanks to all. Sir. Thank you, Mr. Mohammad Rafsan Jamil, for your nice presentation on seasonal changes of soil salinity and nutrients in the Bhola coastal islands of Bangladesh, and it's a really contemporary. So, should we go for discussion or question and answer right now, or we should go for? Does anyone have any question regarding this presentation right now? আপনাদের কারো কি এই প্রেজেন্টেশন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমরা আবার পরে একটা ডিসকাশনে যাব। So I think we don't have that much. No one raised his hand right now, so maybe we can move to our next presenter. That will be better for a discussion after the session. So our next presenter, Mr. Mohammad Rafsan Jamil, could you please stop your sharing your screen? Okay, sir. Please. Thank you very much.
So now I am requesting Mr. Muhammad Abdullah et al. To present his plankton diversity and abundance in relation to biophysical conditions around Kutubdia Island, east coast of Bangladesh. So, Mr. Abdullah, are you present here? Ji, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ji, walaikum assalam. Could you please share your screen? Ji, inshallah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Here is my presentation. My presentation topic was plankton diversity and abundance in relation to biophysical conditions around Kutubdia Island, east coast of Bangladesh. Introduction. As I am a student of oceanography, I want to talk something about oceanography. Oceanography is the study of deep sea and shallow coastal oceans, and it is a interdisciplinary science which includes physical, chemical, geological, and biological aspects. And my part was my presentation was basically on biological oceanography, and we call sometimes it marine biology, and it includes basically from minute planktons to big whales. And if we see that marine plankton flora and fauna are ecologically and biogeochemically very much important, because plankton play as prime synthesizers of all organic matters in estuaries and seas. If we planktons, basically phytoplanktons, synthesize carbon dioxide from the atmosphere and occur photosynthesis to produce food for the organisms living in the ocean and coastal environment. And if we see that there is a sentence that phytoplankton is the determinant of fish production and a remarkable biological factor in fluctuation of fish stock, and it contributes more than 40% of the global carbon fixation that helps in reducing carbon dioxide from the atmosphere. And there in the ocean, phytoplanktons play a major role in contributing oxygen production in the atmosphere, and it is a very much important factor for balancing oxygen in the environment. And phytoplanktons contribute more than 80% of the total atmospheric oxygen. And phytoplankton acts as a primary producer of the ocean, and zooplankton basically depends on phytoplankton. Zooplankton is primary grazers in the ocean. And now I am moving to my study area. My study area located in the northeastern coastal part of Bangladesh. It is a small island, and its coordinate is 21.8167 degree north and 91.8583 degree east, and the island is about 215.8 kilometers square. And this island is separated, if we see the picture, this island is separated basically from the mainland by a channel which is called Kutubdia Channel. And the northeastern part of the island is Kutubdia Channel, and the northwestern part we are seeing that it is Bay of Bengal. And the methodology and data collection procedure, as I present here, methodology used in the data collection is simple. We
we sample and collected data, then analysis in the lab, and then done identification. And the instruments used for the sample and data collection are zooplankton net, phytoplankton net, diometer, refractometer, and pH meter. And if we see the results, here is pH comparison. We see that there is no significant difference between. I forgot that I have to mention that I have collected my sample from Kutubda Island during winter and summer seasons, 2 seasons. And if we see that pH comparisons between the both seasons, we say that there is no significant difference between pH. And if we see the temperature variation, we are seeing that winter season temperature is high, much higher than the summer seasons. And salinity comparison, as this is Kutubda Island is a coastal island of Bangladesh. So there is many river inlet adjusted to the island side. So fresh water moving into the island water. That's why there is less salinity in the island water. If we see that our open ocean has basically salinity, average salinity has 35 ppt, but we're seeing that the stations I have sampled has salinity not more than 33 ppt due to the introduction of fresh water from the mainland. And if we see the DO comparison between the 2 seasons, we are seeing that there is a significant difference between DO. If we see that the winter season's DO is very lower than the summer season's DO. And here is the results: abundance of phytoplankton and zooplankton. I have mentioned before that I have sampled from 8 stations. Sir, could you please finish by 2 minutes? You have only 2 minutes left. Yeah, inshallah. As I mentioned earlier, I have sampled from 8 stations. And if we see that the winter season, station number 6 has the higher numbers of plankton and zooplankton communities. And if we see the summer seasons, there is station 3 and station 4 has higher number of phytoplankton but lower number of zooplanktons. And the results abundance comparison, I have mentioned earlier that phytoplankton abundance compared between winter and summer seasons. Station 3 and 4 in the winter summer season has a very high amount of phytoplankton, and maximum phytoplankton species was found that pseudonidzy species. And if we see the comparative abundance of zooplankton, we are seeing that winter season has much higher zooplankton species than summer, and except station 1. Here is the Shannon diversity index. If we see the Shannon diversity index between 2 seasons, station 3 and station 4, station 3 in the winter season has higher velocity and higher Shannon diversity index, and lower in the summer, and station 5 has higher number of higher value in summer. That means station 5 has higher diversity of species, and in summer and winter, station 3 has higher diversity of species. And here is the correlation between among parameters. If we see that DO among all other parameters, DO and salinity has showing positive correlation, and
DO and salinity showing significant correlation, but all other parameters doesn't showing such type of correlation. And if we see the Pearson correlation among data in summer, phytoplankton and pH has showing negative correlation. That means if pH increases, phytoplankton amount of phytoplankton decreases, and vice versa. If we see, if we look about the discussion, dominant phytoplankton species in winter was Coccinea discus species, which was reversed by the Pseudonydzi species in summer. And these species, Pseudonydzi species, is responsible for phytoplankton bloom. Sometimes these species produce domoic acid, which is responsible for neurotoxin and for amnesia, shellfish poisoning. Sometimes which cause paralyzed to the consumers. Thank you, sir. My presentation is done. Thank you, Mr. Mohammed Abdullah, for your nice presentation to show differentials of biophysical parameters in relation to plankton abundance and plankton abundance in the Qutubdi Islands. So could you please stop sharing your screen? So we'll go for discussing more after the session, after completion of all of the presentation. Yes, sir, inshallah. Yes, sir. Thank you, sir. So now we are moving to our next presenter, Mr. Hussain Muhammad Bilal, for presenting plastic pollution from west of river Mathabanga of Chuadanga district in Bangladesh. So Mr. Bilal, are you present here? Yes, I am present here. Yes. Thank you very much. Please, I want to need a screen display, please, from your side. Okay. Yes. So then please give me a second. I am just going to. Yes, okay. Thank you. I'm waiting. So did you send your presentation to us? Yes. So we have only Abdullah and Mr. Jamil's one. So no, we have also Sandy. So okay, let me. So unfortunately, we don't have this one. Afrin. Yes, please. Yes, I am Chuadanga, Potasha Samajic Sanstha. Yes. At first, thanks to Chair, Sir, Zorab Shamsul sir, and then others, thanks from our organization. But we have not set our presentation from our side. I have also sent you my presentation. That's why I'm waiting for casting from your side, please. But we have also another meeting, but now I am going to present it from your side. If you present it from your side, then I can read out it. আমার কাছে মনে হয় উনি যদি পরে দেন, এখন যিনি আছেন আপনি কি তার কাছে যাবেন এখন? এটা কি ভালো হয়? এখন কি আর কেউ আছেন? উনি আমার মনে হয় উনি আমাদের প্রেজেন্টারদের মধ্যে লাস্ট। আর কি কেউ আছেন যে যাদেরকে আমরা প্রথম দিকে জয়েনিং করতে পারেন নাই, লাস্ট পরে আসছেন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যে প্রেজেন্ট করেন নাই? যেমন আমরা মিস করছি মিস্টার ইসলাম খান এম নুরুল, entitled The Conceptualizing the Paradigm to Conserve the Tropical Mangrove Forest in the Southeastern Western Region of Bangladesh. এই টাইটেলের পেপারটা বা ওনার কোনো অথর আছেন যিনি পাবলিক করবেন?
আচ্ছা, আচ্ছা আমরা একটু দেখতেছি আমাদের প্লিজ। যদি পেপার না পাওয়া যায় তাহলে উনি যদি কাছে থাকে ওনার কাছে উনি মুখেই বলুক, আমরা শুনি তাহলে। Okay. Okay, I have a presentation on my screen of my laptop, but if you try best, if you run it from your side, otherwise I can read out it, seeing the presentation on my laptop, please. So, sir, can you share your presentation from your laptop since you have the open file in your computer? Okay, So, I can read out it, but not be seen or display. I can read out it, please. okay. So maybe. দেখা যাচ্ছে বলে না So you can also share your file via Yes. chat box in this session so that we can download it and share it from here. So Yes, that yes. could be also possible if you wish to see your presentation to all of the audience. Okay, I'm going to. Yes. We are trying Yes, actually. yes. Please wait. I'm coming from my side. Okay. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Please, can you hear me? Okay. I'm going to read out it. Pollution and plastic. Pollution in plastic waste and the Matabhanga River. This is the title of today's presentation. Introduction. Matabhanga is the main river in Chowdhury and the main branch of the Podda River in Bangladesh. The Matabhanga is the main source of livelihood in 4 sub-districts in Chowdhury. Acknowledging the continuing pollution caused by humans, the condition of this river is now in danger. There is no way to protect Matabhanga, one of the mainstays of life and livelihood from this pollution. Study area. Chowdhury district is situated beside the border line of West Bengal in India and northeastern border with Meherpur districts to the northwest, and the Zinatpur district is the south and southeast. This is the catchment area, study area where the Matabhanga goes to the middle of Chowdhury. Description. Forming part of the Khulna administrative division in southeast Bangladesh, Chowdhury district is located with the vast Ganges delta with its main city resting on the bank of river Matabhanga. Other rivers following through the districts including the Bhairavs, Chitra, Sindhuria, Kortoa and Navaganga, home to almost 1 million people and covering an area of more than 1,100 square kilometers. Chowdhury district has the coastal district of Bangladesh on its northeastern border with Meherpur to the northeast and the Zinatpur to the southeast and the south. The Nadia district is the state of West Bengal, lies on the southeast border of Chowdhury districts. Along the way, the river is acknowledging various natural and man-made pollutants, one of which is the pollution of plastic waste. Passengers, boatmen and inhabitants of the river-oriented people are throwing their plastic waste into the river. Besides, sewage, garbage and industry wastes are fallen into river and polluted the fresh water of the river. Along with floating, pollution make the layer of the river high, and for that in the rainy season, containing power of water of the river is reducing day by day and always seen overflow by flood water. It creates bad affected and influence in the life of general people and the inhabitants of river embankment. These perishable plastic waste, such as water bottles,
packets and plastics disposable items. This way, river pollution will be significantly reduced, and people with the next generation can live pollution-free life in the river embankment. Conclusion: we should need collective efforts to save the river of Matabhanga immediately. If we want to ensure the life and livelihood for the future generations, we must protect the river anyway by preventing river pollution. I have set up some photographs on the caution of the backbanks of Matabhanga River, but I cannot see it. Thanks you all very much for my presentation. But I'm very sorry not to display towards the concerned persons today's presentation. Thank you, sir. Thank you, Mr. Mohammad Belal Hussain. We are also extremely sorry for this inconvenience. Actually, we received the presentation from the authors from our technical group, but unfortunately, your one is missing. So might be there is something might be wrong from our side. We are very, very sorry for that one. And still, if we can manage it, we will share with all of the audience about your PPT, since you wanted to show some of the pictures regarding the anthropogenic pollution in the Matabhanga River of Tueranga. Okay, So I am now requesting from the audience group. First of all, is anyone left to present today? Because according to our schedule, and Mr. Mohammad Belal Hussain was the last presenter, and we missed Mr. Islam Khan M. Nurul et al. We missed Mr. Islam M. Nozrul et al. So, sir, are you present here? I mean, maybe you have joined lately, or so might be all of the presenter have presented. So now maybe we can go for the open discussion. I mean, for the questions and answers. So please, could anyone raise your question? And it's open to all to ask questions to any specific presenters for any shares of a specific issue. আপনারা যে যার কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে, যে অথরের বা যে পেপারে এগেইনস্টে করতে চান, জাস্ট হলো যে পেপার আপনারা বলতে পারেন বাংলা বা ইংলিশে। কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো পেপারের উপর? আচ্ছা, আমার তাহলে একটা কোয়েশ্চেন আছে, যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে মানে সেকেন্ড যে প্রেজেন্টার মিস্টার Mohammad Rafsan Jamil. Mr. Rafsan Jamil, can you hear me? Mr. Rafsan Jamil, can you hear me? Can you unmute your mic? I have a question to you. You have showed that the soil salinity and other factors are not significantly changing, where you have found only the exchangeable magnesium is changing with the salinity. And what do you think actually? Is it, I mean, so what would be your conclusion that the climate-induced salinity intrusion will not hamper our crop productivity in the coastal area? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন রাফসান জামিল? Okay, so maybe we can move to our third presenter, Mr. Muhammad Abdullah. So I have a question to you. You have already told that there is a strong negative correlation between the pH and phytoplankton production or abundance in the marine area in the Qutubdiya Islands.
So what do you think actually? What could be the main reason behind of that one? And what do you think about the other factors which are not been significantly altering the phytoplankton and zooplankton abundance in the oceanic environment of our coastal region? আমি বাংলায় আপনাকে একটু কোয়েশ্চেনটা করতেছি যে আপনি কোরিলেশন পাইছেন, হ্যাঁ আপনি কি বুঝতে পারছেন কোয়েশ্চেনটা? জি জি আলহামদুলিল্লাহ। Could you please just address the question? Winter season, there is a negative correlation. Summer season, Pearson correlation among data in summer season, there is a negative correlation between phytoplankton and pH. Yes, yes, if I want to if I move to explain the negative correlation between phytoplankton and pH, we know that if pH value is more than 7, then the water sample will be basic, and if the pH value is less than 7, then the water sample will be acidic. Here, if we see the values of pH in my slide number 5, yeah. If we see the summer values, You can share your slide again if you wish. Sorry, thank you. I'm sharing my slide. Yes. Here, this is my slide, and it is slide number 5. If you see the values of pH in the summer season, we are seeing that pH values is above 7, except station number 3, and all other stations values are more than 7. In pH values, I have mentioned earlier that in the summer season, I have mentioned that a species which is called Pseudonergia pungens, that species sometimes produced acid which is called domoic acid, and that for the production of that acid, water become acidic, and we have station 3. We have pH value less than 7. That I think that could be a reason for the negative correlation between pH and phytoplankton. Okay, thank you, Mr. Abdullah. So I have another question to Mr. Mohammad Belal Hussain. So we are sorry again to say that we couldn't see your pictures, the real scenarios of the Mathabanga River of Chuadanga district. So you have addressed that the anthropogenic activities, especially different sorts of industrial and other man-made activities, are polluting the Mathabanga River water, and then you are saying that the total ecosystem is going to be disrupted, and that might be very alarming for the aquatic environment of the Mathabanga River. So what you can say, what should be our strategy to protect our river, especially if you just take the example from the Mathabanga River? So what actually can be done, and who will be responsible for protecting or conserving this river? Okay, thank you very much. Yes. But thank you for your question. Excuse me. Yes. I'm sorry, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি মাঝখান থেকে। আমি যেটার জন্য জয়েন করেছি সেটা হচ্ছে যে লিংক গুলো একটু উল্টাপাল্টা হওয়ার কারণে মনে হয় সবার জয়েন করতে প্রবলেম হচ্ছে।
অনেকে হয়তো মানে যার যেটা সেশন সেটাতে জয়েন না করে অন্য সেশনে জয়েন করে ফেলেছে। এরকম কি কারো হচ্ছে আপনাদের এই গ্রুপে? না তো, আমাদের চেয়ার এবং কো চেয়ারের একটু হয়ে গেছিল আর কি, যে আমাদের চেয়ার এন্ড কো চেয়ার লিঙ্ক দুইতে আছেন, আবার আমরা একটা মেসেজ পাইলাম হোয়াটসঅ্যাপে যে ওনারা আবার 3-এ, যার কারণে আমরা পরে অবশ্য আমাদের শামসুল হুদা স্যারকে পাইছি একটু পরে আর কি, যে স্যার জয়েন করছেন, এই কারণে। So if that is sorted out, then it's fine. Though I have written all the correct links in the chat box, so if anyone has entered in this link mistakenly, they can go to the right link. Okay, only for that, and I'm sorry for the interruption. No, okay, thank you. Okay, we are forwarding to Mr. Belal. Yes. Okay, thank you very much for your question. Now I'm going to give answer shortly. Chuadanga, now I have read out Chuadanga borderline areas, and not far from Benaful borderline, Joshua, but the borderline of Nadia districts, state of West Bengal, and the last first capital in Bangladesh, and the river, 5 rivers are in these districts, but Matabang is the big rivers and branch from other rivers. I want to give your question that peoples of around of the Matabanga embankment and the passengers of the rural of the side areas are not aware. Administration from Chuadanga districts, we have attended various meetings and explored it towards the DC, Deputy Commissioner, about the disturbing position of this Matabanga corrupted areas. From administration, Chuadanga administration has taken steps, and gave responsibility to the NGOs. Protasha Samajik Unnayan Sanstha, please, if any needs from their help, they must extend their helping hands to protect the river pollution. So, from our sides, we have taken our steps and activities to make aware to the community people, to the people of the embankment of Matabanga River, to the passengers, those transports are coming and going from the bridge of Matabanga rivers, and the businessmen, those who are staying beside the embankment of the rivers. We should have to make aware. Firstly, then we have taken a decision that we are going to human chain to protect the pollution of Matabanga fresh water. Number 3, we have several times sat with the municipality of Chuadanga, mayor of Chuadanga, and informed about details, the causes of water pollution of Matabanga rivers, and they have taken a decision and they have informed us that we are going to work with collective efforts to do better for the next generation. In this position, I want to say to the concerned management and to the chair of today's presentation, Janab Shamsul Huda sir, ALRD, that if you come to this Chuadanga districts, you can see various bottles, paper cups, and plastics, disposable pipes are here and there beside the embankment of the rivers and floating on the rivers' waters. And these are polluted waters and disturb to the people's lives. And we want to know that peoples of the rivers embankments are not very well to do and rich. They are very poor, and they have to come to the market to collect such bottles
and sometimes they want to go from one place to another place, and they are not aware. Actually, they are not aware to protect the fresh water of the rivers. In this position, we have presented our presentation but not displayed towards the concerned management. And we want to try to protect the pollution of the Matabhanga rivers waters, so that the next generation will be maybe live in peace and prosperity. Okay, thank you. Thank you, Mr. Belal Hussain. Again, we can switch to Mr. Hasan Jamil. Are you present here, Mr. Hasan Jamil? Can you hear me right now? Okay. Sir, I can hear you, sir. Oh, okay. So I have a question to you, actually. That's why I'm looking for you. So your research findings on 3 different upajelas of Bhola districts, and to see the correlation between the salinity and nutrients, and you have found that there is not that much strongly correlation between different sorts of nutrients except the exchangeable magnesium. So you have found the correlation between the electric conductivity, and also you have found the correlation with pH and other things. So my question is to you. So what do you think regarding this issue? So should we be aware about the climate change? Should we be aware about the sea level rise? Since we are just in a very alarming position by different sorts of climatic scientists that we are a very low-lying country, and our coastal region is very vulnerable to the climate change, sea level rise, salinity intrusion. And then actually what would be your research findings to advocate to the people who are actually confusing on that one? Sir, obviously, we also research analysis our last 30 years climatic data. Here we already see the climatic variables are already changes that ultimately means that the climate are changing. Climate changes, and but salinity intrusion in our study area like Bhola only changes in Monpura this Upajala, and that is very negligible amount. And that is 2 or something in Monpura Upajala, and have a very negligible effect on the crops production in Bhola district overall. But I can say that salinity intrusion, salinity status are very little in Bhola district because of the main reason. I think it was located near the Shahbazpur channel, where maximum amount of upstream water are discharged through. That's why salinity intrusion are obstacles by that, and salinity so that means the EC value are washed through the upstream water. That's why the salinity level in our Bhola coastal districts are found very low comparatively the other other coastal districts. Obviously, I have some recommendation. I also already told about that. The constructing and repairing embankment to protect the low-lying coastal areas, and making people aware about the integrated coastal zone management system, and monitoring and management of soil and water resources. Resources also be my suggestion, and successful implementation of the Delta plan that Bangladesh government already taken. Sir. Thank you, Mr. Hasan Jamil. So again, to
to the audience. Does anyone have any question or clarification regarding the papers today presented in this session? We have one of our foreign audience, Mr. Michael Bowler. So, Mr. Michael, do you have any question or? Thanks, I don't at this time, but I've enjoyed, I came in from another panel, so Okay. I didn't get to hear the papers, but I've heard some of the questions, so thanks. Thank you very much. So does anyone have any more, But unmute হয়েছে, একটু unmute. Oh, okay. So now I am going to our chair of this session, Mr. Shamsul Huda sir. So, sir, could you please take over this session and then finally just leave to Mr. Mohammad Atikur Rahman to conclude the session, sir. Sir, কি শুনতে পাচ্ছেন? Shamsul Huda sir. Sir, could you please session thank you. Yes, The presentations made and some questions were also answered, and the very useful and interesting presentations. I must thank all the presenters for their excellent presentation, including yours, for all kinds of scientific information and data. And in fact, I do not belong to this natural science subject, so most of the things I could not actually, it was out of my reach. And though it was not all very accessible for myself, but I think these are very useful, and there should be by the organizers, they will be compile all these presentations, and steps will be taken to disseminate the information that has been presented here, and particularly regarding the pollution, river pollution, aquatic pollution, soil pollution, salinity, and the impact of the climate change factors. So I thank everyone and the organizers, the ICBEN and BAPA and all co-organizers, and you, moderator, on my behalf, moderated this session. I especially I'm thankful to you and all others who participated as presenter and as discussant. And let me conclude with these few words, this session, and over to the next session, please. Thank you all. thank you, sir. Now, Mr. Mohammad Atikur Rahman, do you want to add something, and then we can conclude our session in that sense? Okay. না, সেরকম কোনো সংযোগ করার কিছু নেই। স্যার ঠিকই বলেছেন, যারা এখানে প্রেজেন্ট করেছেন সকলেই খুবই ভালো প্রেজেন্ট করেছেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তারা এখানে তুলে এনেছেন। এই জন্য আমি সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত চেয়ার, তিনি তার ব্যস্ত সময়ের মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, সেজন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনি চাইলে এখন সেশন আমরা করতে পারি আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ যারা আমাদের সাথে অ্যাসিস্ট করছেন এই সেশনটাকে ফ্রুটফুল করার জন্য, আফরিন এবং কি জোহায়ের, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এই সেশনটার বিহাইন্ডে তারা টেকনিক্যাল সব ধরনের সাপোর্ট দিয়ে গেছে। Thank you everyone. Then we have another session from 6 p.m. and there are different shares of sessions also will be parallel sessions will be in the same time. So you all are invited to visit our sessions and
listen our scientific and other contemporary research findings. And thank you all for being with us for this time. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank